So good morning, sisters and brothers, and also those who are watching this video. Maybe millions or billions of my colleagues, watching this video. I am Shoya Yoshida, General Secretary of the ITUC Asia Pacific. So let me open this Congress live for Asia Pacific. Just 2 years ago from now, in December 2016 in Bali, Indonesia, the tripartite representative gathering the 16th ILO regional meeting, December 2016 in Bali, we clearly identify the challenges we are facing in this region, including the millions of workers still living in or below the extreme poverty, and the billions of workers engaged in precarious works, and income inequality is increasing. Women still remain disadvantaged in the labor market, and the gender pay gap is still high. And billions of people in this region of Asia Pacific, still working in the informal economy without adequate social protections. And we are facing many other decent work deficit. But the crisis, not such enormous challenges are standing in our way. Also, it is well recognized that labor issues or challenges can be best addressed if all relevant stakeholders, namely government, employer, and workers and their trade unions, can speak up, discuss, and act together. Such a governance, so-called labor governance, is not well functioning or even non-existent in our region. This is a crisis. And for example, many countries in our region have recently witnessed the cases of shrinking democracy for workers and restrictions on freedom of association, as well as freedom of speech and assembly, and violent attacks on the defenders of workers' rights. About 50% of the government in this region have not ratified Convention 87, while more than two-thirds of the government still remain unratifying the Convention 98. So these conditions constitute a serious hindrance for trade unions in organizing and defending the rights of workers in our region. So I hope, this event, this Congress Live, is another or new opportunity to enhance the strength and the profile of the Asia Pacific trade union movement. Thank you very much, sisters and brothers. Start? Brother and sister, good morning. I'm glad that I can streaming live to speak to all of you. I'm Lee Chuk-yan, General Secretary of the Hong Kong Confederation of Trade Unions. Our chair, Carol Ng, will follow me in speaking about Hong Kong. So I would now want to share more about China, because what happened in Hong Kong cannot be separate from what happened to China, because we have the same communist China regime. And when the Chinese Communist Party is suppressing human rights and workers' rights in China, we cannot expect them to be respecting workers' rights and democratic rights of workers in Hong Kong. So the fight is the same fight. And I want to share a story of what happened recently in China, which is very much different from what happened in the past. In the past, there are lots of strike demanding for wages in arrears. So workers demanding for social insurance, for wages. But this time the strike is about a Shenzhen factory called JASIC. And the JASIC factory workers in Shenzhen
want to form a union. And what happened is, under the Chinese labor law, you can only form a union under the All China Federation of Trade Unions. So they go and decided that with the help of actually some students, Maoist students with the Maoist ideology, very idealistic students from Beijing University and various, the well-known university in China, they support them to go to register as a trade union. And what happened is they signed up 89 workers and submitted to the All China Federation Trade Union, and which the official there say, oh, it's good, we may be able to do it. But what finally happened is they were rejected the registration, and they go and protest against the rejection, and then the ACFTU collude with the employer and suppress the workers from forming their union under the ACFTU umbrella. And what happened afterward is workers go to demand for registration and then arrested. And also the student come over, the Maoist student, with the ideology of the Communist Party, Marxism, come and support them, and they are also arrested. So now altogether, there are about 14 workers and 18 of the supporter of students being arrested. And the reason is the ACFTU official was also arrested. 2 of them. We don't know why. So the story is about the workers in China forming their own union, and with support of ideological driven students in China, which supposedly have the same ideology of Xi Jinping, the president. They said that you should learn about Marxism. And when the students really will learn about Marxism and support the workers, they are all arrested. And this is what is happening in China. And I hope that we will share more story about what happened in China. We are having a conference at 11 in room 5 here to talk about what is happening in China. And then we hope you can come and listen to understand more about China, and also One Belt, One Road, its impact on the rest of the world. And so China is something that we really have to face up to, because they are having a lot of free trade agreement with country all over the world. One Belt, One Road is about free trade agreement. It's also about workers' rights that we really need to tackle. So thank you for the time, brother and sister, and our chair will share more about Hong Kong. Thank you. Morning, brothers and sisters. I'm Carol Ng on behalf of Hong Kong Confederations of Trade Unions. I'm the chairperson. And as you know, there were about 2 years ago, there was a world organizations conduct a survey about workers' working hours around the world. Unfortunately, Hong Kong was named as the longest working hours in the whole world. And the working hours still have no chance to be regulated in Hong Kong. And also, the workers' rights, in particular, our collective bargaining rights in Hong Kong, such legislations have been abandoned over 20 years ago. And if you're looking back, those very important foundations of these workers' rights legislations have been abandoned. Therefore, 20 years later, when we try to protect more aspects of the workers, such as working hours, retirement benefits, it's getting harder. And the reason behind, it's all because the Chinese Communist Party, they are collided with those elite classes in Hong Kong throughout the Hong Kong government to try to eliminate the rights for the workers. What their purposes is try to protect their own best interests on how to give them the most flexibility and the best amount of their profits. They don't want the workers' rights to be enhanced, corrected, or improved. So I think this is the main thing we would like the world to know. Throughout these years, the workers' right has been heavily denied and be eliminated in Hong Kong. The Hong Kong Confederations of Trade Unions will do our very best, as like used to be throughout the years, to still organize and educate our members and workers throughout the society in order to gain back our workers' rights and our dignity.
And one thing I would like to call to my friends around the world and in the region, and we must work with all friends all together and hands to hands in order to gain back and overturn such undemocratic system in Hong Kong. And we are calling for everyone's solidarity. Thank you. صباح الخير عليكم جميعا. أنا من اليمن، اتحاد عمال اليمن. طبعا الجميع يعرف أن اليمن يعاني من حرب منذ 4 سنوات. هذه الحرب أخذت منحنيات خطيرة، أفقدت العمال حقوقهم ودمرت البلاد ودمرت كثير من المنجزات التي كانت موجودة أو بنى تحتية. دمرت المستشفيات، دمرت المدارس، دمرت بيئات العمل، دمرت المصانع. ونحن اليوم نعاني معاناة كبيرة من توقف رواتب العمال، وأيضا فقدان كثير من الوظائف التي كنا في يوم ما نشغلها أو يشغلها كثير من العمال. توقفت رواتب العمال منذ ما يقارب من عام وأكثر، واليوم أصبحت الحالة في اليمن تعد من أسوأ الحالات الإنسانية على مستوى العالم. اليوم اليمن محتاج إلى تكاتف العالم كله من أجل إحلال السلام وعودة الاستقرار إلى هذا البلد الذي أنهكته الحروب وعانى معاناة شديدة خلال الفترات الماضية من الحرب. بالفعل هي حرب عبثية، حرب شنت بالوكالة، وحرب يدفع ثمنها أبناء اليمن من حياتهم وعرقهم. انتشرت البطالة، انتشر الفقر، انتشر المرض، دمرت المصانع، فقدت كثير من الوظائف التي كنا نعمل من خلالها، وخاصة عندما بدأت الحرب هاجرت كثير من الشركات العاملة والشركات الأجنبية التي كانت تعمل في اليمن، وهذا خسرنا كثير من الوظائف. اليوم أكثر من 1,000,000 عامل بدون رواتب منذ أكثر من عام، أيضا أكثر من 3 مليون أو 4 مليون فقدوا وظائفهم التي كانوا يعملون بها. نعيش اليوم وضع إنساني صعب، ونحن بحاجة إلى إحلال السلام في هذا البلد. السلام هو الوحيد الذي يستطيع من خلاله أن نعيد عجلة التنمية من جديد. التدخلات الدولية كبيرة جدا في اليمن، ولهذا أنا أطالب كل المنظمات على مستوى الاتحاد الدولي للنقابات أن تضغط على حكوماتها من أجل العمل على إحلال السلام في اليمن، وإحلال السلام العادل الذي يضمن عدم تكرار ما حصل في اليمن. كثير من الدول الإقليمية والدولية لاعب أساسي في إزكاء أو إشعال هذه الحرب التي نعاني منها، واليوم حان الوقت لإيقاف هذه الحرب. لدينا أيضا كثير من الآمال التي تعقد، وهناك مؤتمر سيعقد خلال الفترة القادمة في السويد. نتمنى أن يكون هذا المؤتمر هو نهاية لمأساة اليمن. أتمنى تضامنكم مع عمال اليمن، وأتمنى أن يحل السلام العادل في كل أنحاء العالم، وأن يكون العام القادم هو عام السلام العادل. وشكرا لكم. شكرا. I am Kanakarao Neela, representing Confederation of Free Trade Unions of India. So my organization is working for 14 sectors in different sectors called transport, domestic workers, traditional fishers, Anganwadi teachers, and other many sectors. So coming to our the Indian conditions regarding the amalgamating of 44 existing laws into 4 clusters, that is called Code on Wages, Code on Industrial Relations, Code on Welfare, and Code on Occupational and Safety. This is a big challenge to the trade unions, existing trade unions, and the 480 million workforce in India. Particularly coming to wages, the proposal already been introduced in the Parliament last year, August 2017. That is, they're lumping the total schedule of employments from nearly 800 to only 4, and reducing the wages like tremendously, clubbing all the cadres. That is, it's a very dangerous that the highest earned employee will be merged with the lowest earning employees. That is the big challenge for the trade unions and fixing the wages. At the same time, there are coming to the welfare code, I mean social security code, they are reducing the
total abolishing the total welfare boards concerned to different sectors, and they want to be only one national welfare board and statewide one welfare board. That is very, and minimizing the welfares for the total informal economy. That is, and the informal economy is compelled to contribute 12.5% for their contribution to get the social welfare from the boards. These are the challenges the Indian trade unions and the masses are facing, and we are going to have a massive strike next month in India. So this is the information, and request the ITUC and ITUC-AP for their supportive actions. Thank you very much. 반갑습니다. 대한민국에서 온 한국노총 위원장 김주영입니다. 먼저 지난 4년간 노동자의 권익보호에 헌신해온 ITUC의 노력에 감사의 말씀드립니다. 근본 총회가 강조하는 것처럼 지금은 위기를 맞이한 사회규율을 새롭게 바꿔야 할 때입니다. 불평등을 심화시키고 노동자들을 소외시켜온 실패한 제도들을 걷어내고 이제 우리는 인권과 노동권, 사회정의가 보장되는 새로운 사회계약을 구축해야 합니다. 무엇보다 중요한 것은 기업의 탐욕이 불러온 유연하고 불안한 노동을 없애고 양질의 일자리를 확보하는 것, 다시 말해 노동을 존중하는 사회로의 전환이 이루어져야만 합니다. 지난해 한국에서는 노동자를 억압하던 부패한 정권이 물러나고 노동존중사회 실현을 표방한 새 대통령이 당선되었습니다. 새로운 정부는 최저임금을 대폭 인상하고 노동시간을 단축하며 공공부문의 비정규직을 정규직하는 등 노동이 존중받는 사회로 한 걸음 다가가려는 노력들을 보여주었습니다. 그러나 최근에는 사용자들의 요구대로 최저임금 산입 범위를 확대함으로써 최저임금 인상 효과를 반감시키고 연장근로수당을 지급하지 않아도 장시간 노동을 가능하게 하는 탄력근로 확대를 시도하는 등 정부와 여당의 노동존중 정책이 점점 후퇴하고 있습니다. 뿐만 아니라 ILO 핵심 협약을 비준하고 노조할 권리를 보장하겠다던 약속은 아직도 이루어지지 않고 있습니다. 지난해 한국노총은 산적한 노동 현안들을 대화로 풀기 위해 멈춰있던 사회적 대화를 재개하자는 제안을 하였고, 그 결과 새롭게 재편한 사회적 대화기구가 지난 11월 22일 날 출범하였습니다. 한국노총은 사회적 대화를 통해 국민과 노동자의 삶에 막대한 영향을 미치는 사안들을 해결하고 우리 사회의 많은 모순과 갈등을 풀어내고자 합니다. 특히 노동자의 권익보호를 위해서 무엇보다 시급한 문제들을 우선적으로 해결할 것입니다. 물론 대화만으로 모든 것을 해결할 수 없기에 한국노총은 노동자의 힘은 조직에서 나온다는 가장 기본적이지만 가장 중요한 원칙 아래 조직화에 매진하고 있습니다. 업종, 고용 형태 등에 관계없이 비정규직, 사내 하층 노동자, 특수고용 노동자 등 미조직 노동자를 조직하는 데 최선을 다하고 있으며 이러한 노력들이 조금씩 성과로 나타나고 있습니다. 지난 7월 무노조 경영으로 비난받아온 삼성의 자회사에 노조를 설립함은 물론 지난 50년간 사측의 반노동조합 정서와 부당 노동 행위로 정상적인 노조 활동이 이루어지지 못했던 포스코에도 6,000명이 넘는 조합원을 새로 조직하기에 이르렀습니다. 뿐만 아니라 노동상권과 4대 보험 혜택을 보장받지 못했던 특수고용 노동자들인 보험설계사 노조도 설립하였습니다. 앞으로 기술 발전과 기후 변화 등이 본격적으로 도래하게 되면 일의 미래에 초래될 변화도 심상치 않을 것으로 예상됩니다. 일의 정의, 방식, 장소에 이르기까지 많은 변화가 일어날 것입니다. 따라서 노동조합은 다양한 형태의 노동을 보호하고 조직하는 것이 빠르게 대응해야 합니다. 이에 실패한다면
우리는 더욱 심각한 양극화와 불평등을 맞게 될지도 모릅니다. 따라서 전 세계 노동자가 뭉쳐 노동자의 희생만을 강요하는 기업의 부당한 탐욕을 종식시키고 포용적 성장의 틀 속에서 모두가 소외되지 않고 다 같이 함께 갈 수 있는 길을 모색해야 합니다. 그리고 그것은 노동자의 단결과 힘이 있다면 가능한 일입니다. ITUC를 중심으로 보다 강력한 연대와 조직 확대를 통한 노동자의 역량 구축을 토대로 사람과 노동자가 중심이 되는 정의로운 사회로의 전환을 이끌어내는 한국노총이 되도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. السلام عليكم. أنا سليمان الجمعاني من اتحاد النقابات العمالية المستقل الأردني. أود أن أتحدث قليلا عن واقع الحركة العمالية في الأردن، حيث أن هذه الحركة تعاني من الكثير من التحديات نتيجة لرفض الاعتراف بها من خلال الحكومات المتعاقبة الأردنية. الدستور الأردني يتيح المجال للعمل النقابي الحر. الدستور في الأردن يقر بحرية التنظيم النقابي للنقابيين في الأردن. تاريخيا في الخمسينات كان هناك 37 نقابة، تم تقليصها في 1976 إلى 17 نقابة عمالية فقط. ولا يجوز حسب القانون المخالف للدستور، قانون العمل مخالف للدستور، لا يجوز من خلاله أن تصبح هذه النقابات 18 نقابة عمالية. وهذه المعاناة نحن في اتحاد النقابات العمالية المستقل انتقلنا منذ عام 2011 تم تأسيس أول نقابة مستقلة في الأردن في 2011، وبدأنا نضالنا وأسسنا اتحادنا في 2013 في 26 أبريل 2013. كان تأسيس الاتحاد على 6 نقابات مستقلة. هاي النقابات المستقلة بدأت يعني معركتها مع حرية التنظيم النقابي، وأصبحنا الآن 17 نقابة عمالية مستقلة بعضوية تزيد عن 40,000 عضو، وما زالت الحكومة ترفض وتنكر وجودنا على أرض الواقع، تحاربنا بشكل جدي. غير مسموح لهذه النقابات أن تقيم يعني احتفالاتها أو فعالياتها على أرض الواقع. محاربين بالكامل. ما نحتاجه حقيقة من منظمات الدولية والITUC بالذات والILO هي التضامن معنا في قضيتنا، في القضية التي آمنا بها ونعمل من أجلها ليلا نهارا لتثبيت أقدام العمال على أرض الواقع. لأن العمال في الأردن هناك غياب للوعي النقابي في الأردن ناتج عن يعني اختفاء العمل النقابي الحقيقي. الأردنيين لا يعوا حقيقة معنى النقابات الحقيقية والنضال من خلال النقابات لانتزاع الحقوق ولحماية المكتسبات. هذا ما نعانيه في الأردن. نحتاج إلى تضامن من جميع المنظمات الدولية مع قضيتنا في الأردن وقضية النقابات المستقلة، لأننا نعاني. الكثير من زملائنا تعرضوا للسجن، الكثير من زملائنا تم طردهم من العمل فقط كونهم منتسبين في النقابات المستقلة ولهم فعل نقابي. هذه الانتهاكات اليومية للمنتسبين النقابات المستقلة في الأردن يحتاج إلى وقفة من جميع النقابيين في العالم والمنظمات النقابية لدعمهم ولو معنويا ليشد من أزرهم وللاستمرار قدما تجاه حرية التنظيم النقابي. هي قضيتنا الرئيسية وهذا الحق الذي نؤمن فيه، ولن نحيد حتى نعطي العمال حقهم في تنظيم أنفسهم في نقابات وأطر نقابية تدافع عن حقوقهم. وشكرا. Good morning, brother and sisters. I am from Taiwan.
我是中华民国全国总工会理事长陈杰哈。那这一次能够来参加 ITUC 世界大会，那我个人倍感荣幸。那同时借用这个机会，还是感谢 ITUC 以及丹麦国主办本次大会的努力。那借用这个机会向他们表示最大的感谢。那 CFL 愿意以 ITUC 大家共同为全球劳工的权益，大家能够共同来努力。那当然我大体上有归纳几点，第一点就是有关于提升劳工的尊严，那当然拒绝所谓的强迫劳动，打击任何危害劳工及工会所有不当的行为。那当然这一点事实上是非常的重要，是期待我们世界全球各国所有的一些工会团体，大家能够共同来努力。那第二点就有关于劳工应有合理的薪资，因为要求我们政府与企业主能够举办所谓的定期性的社会对话。那当然这一点台湾也必须要改进，因为台湾现在目前可能对于社会对话这个议题目前不是非常的落实，但是为了要改善整个所有的低薪的问题，那当然也期待我们 ITUC 也能够呼吁世界各国大家共同来推动所谓的劳资政三方的所谓的那个社会对话，能够改善劳工的生活，那最起码能够满足劳工基本的生活。那第三点就有关于保障女性劳工的地位，那这一点的话，事实上在台湾已经做得非常的成功。最主要是拒绝所谓的职场性别的暴力，以及要如何来保障妇女劳工。当然这一点，我们台湾已经在1999年已经有通过所谓的性别暴力家暴法，那当然有关于这个家暴法的部分，事实上已经在台湾实行很多年。那这一点的话，对于提升整个妇女工作的地位，当然是功不可没。那当然我也借这个机会，也能够再一次来呼吁，希望我们大家共同跟 ITUC 结合在一起，要如何来精进来保障所有的妇女的劳工的地位。当然这一点也期待大家共同来努力。那第四点的部分当然我也非常感谢 ITUC 以及 ITUC AP 能够让台湾今年在11月12号、13号来举办所谓的 AP 的大会。那我这样的机会还是向 AP 来表示最大的感谢，能够让台湾能够参与所谓的国际性的大会。那也期待将来能够有机会的话，也能够让台湾能够继续来举办。那希望台湾能够来参与所谓的各项国际性的活动。那我也借这个机会，也非常感谢 ITUC 以及 ITUC AP 能够让台湾能够参加 ILO 的大会。那今年能够参加 ILO 的大会，那我这样的机会还是代表 CFL 向我们所有的一些 ITUC 以及各国来表达最大的肯定以及感谢。那也希望台湾能够继续走入国际，希望能够大家互相的对于劳工议题，如何来保障劳工权利，如何来维护劳工的社会地位。那当然这一点的话 ，CFL 愿意跟大家共同站在一起。那最后还是感谢各位，那最后也祝我们所有的工会领袖以及各位贵宾，大家身体健康，万事如意，劳工胜利，劳工万岁！感谢大家，也谢谢大家。Good morning. On behalf of Bangladesh, ITUC BC, all the leaders, I am giving the thanks to ITUC AP, the General Secretary, and also others representative from all the countries who are the member of ITUC AP. Today, our slogan is building workers' power.
very good, very interesting slogan. I think the building power, before building power, we need the unity of the workers. Without the unity of the workers, it is not possible to build up the unity of the workers. So, unity is must. In this respect, in regarding to Bangladesh, we have 6 national federations which are affiliated with ITUC AP. But I have to say that it is very bad sign that in our country, 34 national registered federations we are still now. The main reason for so many registered federations, only the political reason. Due to political reason, most of the union federation, they are affiliated with the political party. But with the 6 federations who are the member of the ITUC, among these 6 are neutral, and 2 others also they're trying. We have several meetings with the ITUC AP, and several times we are trying for last 10 years to be united 6 in 1. Hope if we can united, we can achieve in our goal. 80% of the total workers in Bangladesh, ITUC BC is leading. We are the most representative organization. This ITUC BC is the most representative organization in Bangladesh. You see, in Bangladesh, 34 ILO conventions are ratified. Among them, 87 and 98 also ratified. We have a very good law, but the main problem is the implementation of the law. I have to say that the implementation, the media, the machineries, the implementation of the law is poor. So we, the trade union leader, we are trying to sit together with the government and Ministry of Labor to build up the setup, but increase the setup of the labor laws. We have a large number of garments factory, RMG sector, you know, or in the world. We are the second largest exporter in garments, second largest exporter in world. Recently, our minimum wage board, they increased the minimum wage from 5,000 Bangladeshi taka to 8,000 taka. Though workers are demanding more money. Okay, sorry. We hope in future, our intention that all the federations should be free from politics. This is the barrier, main barrier to be united in a one platform. ITUC, especially the members of ITUC BC, we have 3 conventions in Bangladesh in the last 10 years. We tried to be united so that without unity, it is not possible to build up the workers' power, and without the unity, it is also not possible to build up our strength in Bangladesh. In hope, in future, we'll achieve in our goal, and we'll support with the assistance of the ITUC AP and ITUC. We'll certainly be united. Our federation will be free from all type of political activities, and only will work for the interest of the trade union. This will be the motto of Bangladesh trade unions. Thank you. Good morning, dear brothers and sisters, and shalom. I would like to speak now about the economic power and to focus about the histories that we are doing in order to decrease the social gaps and attaining economic power. In the last 4 years, we've been struggling
to increase 4 times the minimum wage. Now it is $1,460, and it's 23.3% higher than the minimum wage we had in April 2015. We also increased pension contributions to 18% of the workers' wage and encourage the employment of women, especially ultra-Orthodox and Arab sector. Furthermore, we are fighting for equality in the Israeli society, and we fight for employment of the workers with disability. And we succeeded to attain an agreement in legislation which mandates that at least 3% of workplace will be employed by workers with disability. In addition, we fought to increase the pension of disability in Israel, and we increased it to $1.1 billion by 2021. We struggle to fight for health and safety. I mentioned that yesterday in my address, mainly in construction, mainly fighting for Palestinian workers, whom thousands are being employed in this sector. In November 2018, we were on the verge of a general strike if we would not attain and receive our request, but we succeeded. The strike was averted because many regulations have accepted and endorsed, and health and safety will be implemented. Last but definitely not least, we fought for the contract workers and their absorption in the Israeli labor market to ensure that all their rights will be accomplished. Our membership have been rapidly rising over the last 4 years. We have succeeded to penetrate in sectors that have never been organized, such as high-tech, such as credit card, such as accountant. We have succeeded that since we have attained a precedent-setting ruling of the High Court of Israel, which determined that nobody can interfere in a process of organizing. And that explains the very, very big numbers of members that we succeed to organize. Domestic as well as multinational companies understood us, and when we organize the workers and negotiate to attain collective agreement, they cooperate with us. And we're speaking about multinationals such as SAP, such as Coca-Cola, Unilever, Nestle. Everybody understood that collective agreement should be signed and ensured sustainable jobs and secure incomes and social protection. I would like to thank the ITUC and ITUC AP in particular, the wonderful staff, by the cooperation and the support and the solidarity that they lend to us. We would like to reiterate what we say the whole time. Only together we can attain economic power. Only together we can change the rules. Looking forward to continue the strong cooperation with you. Thank you very much. Türkiye'den Hak İş Konfederasyonu'ndan 4. Kongre'yi selamlıyorum. İTÜK'ün 4. Genel Kurulu'nun gerek hazırlık aşamasında, gerek kararların içeriği açısından, gerekse kapsamı açısından son derece başarılı buluyorum. 4. Kongre'nin aslında bütün dünyada emek hareketinin karşılaştığı zorlukların yenilmesi, engellerin ortadan kaldırılması ve mücadelede kazanım elde etmek için önemli bir aşamadır. 4. Kongre'nin kararlarının uygulanabilmesi için bu kongrenin gerek katılım anlamında, gerekse aldığı kararlar anlamında, gerekse kongrenin süreci içerisinde gördük ki önemli bir başarıyı hep birlikte gerçekleştireceğiz. 4. Kongrenin kararları içerisinde barış, eşitlik, haklar, uluslararası alanda karşılaştığımız zorlukların pek çok alanda burada kararların içerisine girmiş olmasını son derece önemli ve son derece başarılı buluyoruz. Özellikle Filistin konusunda alınan kapsamlı kararın burada bizler de dahil 4. Kongre'yi oluşturan delegasyon tarafından takdirle karşılandığını bir kez daha görmek istiyoruz. Hak İş olarak Myanmar konusundaki duyarlılığımızı
Rohingya Müslümanların yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması için yaptığımız girişimler sonucunda ITUC-AP'nin ve ITUC'un bu konudaki çalışmalarımıza destek vermesi, katkı vermesini son derece anlamlı buluyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarının %20'sinin hala işgal altında olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz ve bu işgalin bir an evvel sona ermesini, Azerbaycan'da Karabağ'daki kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşmasını bir an evvel bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Hak iş olarak Türkiye'de sendikal hareket gelişiyor, sendikal hareket güçleniyor, sendikal hareketin gelişmesi, güçlenmesi bizi son derece mutlu ediyor. Ancak zorluklarımız var. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için sendikamız ve hak iş büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemizde önemli başarılara da imza attığımızı ifade ediyorum. Özellikle 1 milyona yakın taşeron işçinin kadro alması ve bunların özellikle kamuda istihdam edilecek olması, kadrolu işçi hakkını elde etmiş olmaları bizim hak işin büyük bir başarısıdır. Bu başarıyı sağlayan, bu konuda kadro hususundaki yasal düzenlemeyi gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini buradan bir kez daha tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Onlar tarihi bir başarıya imza attılar ve bunu kayıtlara geçirmiş oldular. Hak iş olarak İTÜK'un çerçevesi içerisinde, İTÜK'un misyonuna, İTÜK'un vizyonuna uygun şekilde sendikal mücadeleyi tahkim etmek, güçlendirmek, özellikle kuralları değiştirmek ve bu konuda yeni bir işçi gücü inşa etme konusundaki temel teması çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Başta kadın mücadelemiz olmak üzere Türkiye'deki kadın istihdamının hızla artırılmasını, kadınların sendikal mücadelede daha etkin, daha güçlü bir şekilde yer almalarını, uluslararası ve ulus içerisinde sendikalarımızda daha çok kadın sendikacıyı birlikte geleceğe hazırlama konusunda önemli adımlarımız vardır. Çeşitli projelerimizde kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddete karşı hak iş önemli bir güçtür, önemli bir görev üstlenmektedir. Yine gençlerin, yine dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü konusunda hak iş önemli bir sorumluluğu üzerinde taşımaktadır. Hak iş Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden bir tanesi. 700 bin üyesi 22 sendikasıyla Türkiye'nin en güçlü işçi hareketinden birini temsil etmektedir. 4. Kongrenin gerek küresel ölçekteki sorunlarımızın çözümü, gerekse ülkelerimiz içerisinde karşılaştığımız sorunların çözümü konusunda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. 4. Kongrenin kararlarıyla, ortaya koyduğu birlik ve bütünlükle, ortaya koyduğu yeni hedefleriyle 4. Kongremizin tarihte önemli bir yer edineceğini şimdiden ifade etmek istiyorum. Seçileceklere başarılar diliyoruz. Hak iş olarak 4. Kongrenin sonuçları itibariyle, kararları itibariyle, ortaya koyduğu hedefleri itibariyle başarılı geçmesini temenni ediyorum, saygılar sunuyorum. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المشاركون، اسمحوا لي باسم جميع عمال البحرين وباسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن أقدم لكم التحية وأتمنى لمؤتمرنا هذا النجاح. لقد حقق الاتحاد الدولي للنقابات الكثير من الإنجازات في جميع المجالات، كانت له مواقفه الصلبة والداعمة لجميع العمال ومنظماتهم حول العالم. ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن كل ما قام به الاتحاد الدولي من إنجازات ونجاحات يجب أن يستمر لل4 سنوات القادمة، خصوصا مع الحرب المعلنة على العمل النقابي في العالم، خصوصا مع وصول الليبرالية الجديدة لمواقع اتخاذ القرار. كما يرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن الاتحاد الدولي للنقابات يجب أن يركز على الأمور التالية لل4 سنوات القادمة. أولا، معالجة ظاهرة الفقر التي باتت
تعم مناطق واسعة من العالم، وذلك بسبب انعدام العدالة الاجتماعية. تقوية وتدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العمال وعوائلهم. الاهتمام بتقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة وتشجيع مصادر الطاقة النظيفة. أيضا على المستوى الداخلي في البحرين، يدعو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى مزيد من الحريات النقابية لكي يشمل أيضا القطاع العام الحكومي الذي حرم من التمثيل النقابي برغم من وجود مرسوم ملكي بإعطاء الحق لجميع العمال في البحرين بأن يختاروا ممثليهم في العمل النقابي. أيضا ندعو أن يكون هناك حوارا اجتماعيا فاعلا وذات مغزى في البحرين يخدم جميع الأطراف ويخدم الحركة الإنتاجية في البحرين، وأن اتخاذ القرارات من جانب واحد دائما وابدا يضر بطرف على حساب طرف، ومن يتوخى أن يحصل على النتائج الكبرى من اتخاذ القرار الفردي ربما هو يتضرر أكثر من الأطراف الأخرى الثانية. أخيرا أحب أن أؤكد على الثوابت التي قام عليها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإحدى هذه الثوابت أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة لعمال البحرين، وأن عمال البحرين وشعب البحرين يرفضون أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين. أتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.